Decidi fazer este vídeo porque eu acredito que todos nós temos um potencial ilimitado e temos vários talentos. Infelizmente a maior parte de nós ou ainda não descobriu qual é o seu talento ou tem medo de seguir os seus sonhos porque acha que não vai dar certo. Então este vídeo é um encorajamento, uma inspiração para mostrar que quando nós nos empenhamos, nos dedicamos a fazer aquilo que nós gostamos, as coisas saem bem, saem de forma criativa. Então tu também podes. Então dei-me o desafio de fazer um vídeo a falar 8 línguas, nas quais eu explico em cada uma dessas línguas como é que eu aprendi. Português em primeiro lugar é a minha primeira língua, porque eu cresci em Maputo, em Moçambique, onde a língua oficial é o português. É a língua que eu sempre usei, que uso até hoje, e em todas as áreas da minha vida. Then I learned English. For the first time when I was in grade 7, I was 11 years old at school. And I realized how much I loved learning languages, and I loved speaking and expressing myself in a way that was new to me, that I had never used before. And from that moment on, I fell in love with languages, and ever since I've been learning and teaching and also translating different languages. So yes, English was very important for me in that way, and it's still important today. I think it's a very practical, beautiful and useful language in today's world because the world is using English everywhere, no matter where you are. It's very good for business, very good for technology, innovation and globalization in general. So yes, it's very good if you can speak English. Or if you don't yet, it's okay. Just go and give yourself the chance to learn. xiChangana, xikanelewaga lá no Maputo, no Moçambique. Nidonzia kukanyala xiChangana ivo voanga, mas nidonzanga intambo. Because avangani va mina ava kanyala xilungu. E ano kanyala xiChangana ivo voanga. Nse anjani ko wamanyana. Nakoda ku ingisa, mas nikoda ku kanyala. J'ai appris le français quand j'étais en 6e classe, 6e année à l'école. J'avais 10 ans et c'était une surprise pour moi parce que je n'espérais pas que le français ou que je voudrais apprendre le français à l'école. Mais c'était très très bon. Mais malheureusement, cela a duré seulement une année. 5 ans plus tard, j'avais le français de nouveau à l'école. C'était très bon, de nouveau. Et cette fois, cela a duré 2 années. J'ai appris le français pendant 2 années. Et je pense que le français, c'est une langue très très jolie. J'espère que j'ai la chance de pratiquer plus. Dann kommt Deutsch. Deutsch war für mich auch eine Überraschung. Und es ist einer meiner Lieblingssprachen. Ich mag Deutsch so sehr. Und obwohl viele Leute sagen, dass das hässlich ist, ich finde, es ist sehr stark und auch sehr schön, eine schöne Sprache. Deutsch ist auch eine Herausforderung. Und das ist gut, weil es noch Raum für Verbesserung gibt. Ich muss noch nach den Bedeutungen mancher Wörter fragen. Also ich muss ständig lernen und mich verbessern. Und deshalb ist es für mich nie langweilig. Und ich werde immer mehr und mehr interessiert, Deutsch besser zu sprechen. Also Deutsch ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne empfehle. Я говорю немного по-русски, потому что я хотел изучать в России, когда мне было 17 лет. К сожалению, я учил только 2 года. Вот почему я только немного говорю. Но мне очень нравится слушать русский язык, и я хочу продолжать учиться. Nunca he aprendido oficialmente este idioma, el español, pero creo que puedo hablar un poquito. Pero no estoy seguro si hablo portuñol o español. Primeramente porque el español es muy similar al portugués, que es mi primera lengua, como he dicho. Y también cuando intento decir algunas cosas
para mí hace sentido. Por eso estoy diciendo que creo que hablo un poquito. Especialmente ahora que me gustan mucho las músicas latinas. Tal vez un día haga un curso oficial, formal di spagnolo. Voglio finire questo video in italiano, che è, insieme al francese, una delle lingue che considero la più bella. Ho imparato l'italiano in un semestre al centro dei corsi liberi presso l'università dove ho studiato e ho ottenuto il livello base. Spero che il video ti piaccia. Ciao!